an amazing people, man. You know, that's where we are. We are at Armane X Lounge, man, in Qatar. Guess what? You know who is here today? We have Prince Indah Janabi himself, guys. And guess what? Today atakuwa na jaza kitu. The guy mwenye alipiga sold out pale Kenya akajaza stadium. Sold out kwa stadium for the first time, guys. He is in Qatar. Are you ready for Prince Indah Janabi himself? Alafu sikuambia tuko wapi? Tuko pale Armane Exchange. Pale atakuwa leo usiku leo. Cameraman, show them how it is. Waonyeshe madhari. Ona please. Ona, just look. Just it's a VIP stuff. The VIP stuff, man. Just look. Take a look, brothers. Take a look. Pole hapo unashika, alafu just look. Ona mandhari, alafu ndakosa. Kama uko na mpenzi wako pale hivyo manze, na make sure umefika leo. Kama uko na sijui nani pale hivyo manze, fika leo. Kama wewe ni mpiga shughuli zako za maana zenye manze ifai leo, ukose leo event manze, kama support Prince Indah manze, si ndio? Alafu also cameraman, come with me cameraman. Kwanza leo come with me. Let me show them uzuri hapa hivi ni gani. Raha hapa ni gani? Utakuwa unashika. Utakuwa hapa hivi. Come. Utakuwa kutoka wapi? Utakuwa kutoka kwa lift. Washika. Ukisha kwa lift bro, una relax. You come here and you chill. You chill out. Unangoja mpenzi wako ama unangoja line isonge, si ndio? Baada hapo unaamka, you remove your ID, national ID, right? After removing your ID, first of all, you know here wana request kwanza ID ndio pesa kwanza. Hawachukui ID bila pesa, ama chukui pesa bila ID. You give up your ID, wana kusign pale, then you remove your money. You are 100 Qatar riyal. Yes bro. You remove 100 Qatar riyal, wana scan ID yako. After kuscan ID yako my guy, guess what? You just tiptoe hadi wapi? Ndani kwenda unasikia tu paraganya subama. Paraganya subama, wewe Janabi himself will be here. Come with me. First of all, come bro. You know, it's good to show these people how it's gonna be. First ukiingia Armane X Lounge kwenyewe. The Fruit Entertainment Armane. Come bro, come. Let them see how this place is so beautiful and amazing. Kuna VVIP. Show them the VVIP seat. This is a VVIP location. Bro. We have a VVIP location. You relax. You chill out. How is the comfort? Very comfortable, bro. Very comfortable. I'm telling you, it's going to be lit. It's going alafu. Na hiyo wakati muda bado, Prince Indah on the way as we're waiting for sound check, guys. Make sure relax. Take your 100 riyal, take your Qatar ID. Na kama uko pale online pia, tutakuwa kubringia live. Niko pale jamaa wako Mapetco Kenya ama Gulf Podcast. Una make sure to follow both side ndio uweze kupokea vitu zingine za maana mtu wangu, si ndio? In the meantime, guys, let's wait for and see how Prince Indah we're gonna do what the sound check yake mtu wangu, si ndio? Wala maze Mapetco Kenya. Wala and mad respect. Nakwambia last time ilikuwa Samido. Let me show for us all. Courtesy of the Fruit Entertainment. Ilikuwa Samido. Hata naona sa leo. Wanasema Samido peke yake, kulete si mjaka, si kabila zingine. Nakwambia ndo Prince Indah ndio. Paraganya subama. Paraganya su. Janabi paraganya. Sasa hiyo. Sasa next time ni gani? Mali safi chito. Guys, make sure you are here and don't miss this event, make sure President Armane. Yeah man, vyombo vyombo ziko ready. Yaani hizi baba hizi ni za njugu. Hizi za njugu. Na pia za sigara ziko pia pale hivi, unapiga fuaka yako vizuri na una filter mkapea njugu pia nini. If you are ready bro, you gonna have some njugu. Na guys, magezi watu wameweza kuingia man. Just look at the kikosi. Ona kikosi imeingia man. Na guys, it's going to be amazing. It's going to be lit man. It's time for sound check guys. It's going to be guys, it's a vibe man.
Yani leo ni Janadi Ninja. Ni paroganya subama. Ni par. Where are you guys? Where are you? The Priscinda is in the building, guys. Priscinda is in the building. The man. Alizia shook. Look at the squad, man. The man alizia shughuli mzima, guys. Look at the squad. Ona squad, guys. Cameraman. Wapati ni wote. It's just wonderful. Just wonderful, guys. And Priscilla is happy. Priscilla is very, very happy today. Yeah, man. Kwa Priscilla hapo hivyo ni. Jua believe, guys, man. Kama hujalipa mazi, just pay mapema. The guy himself is in the building. Pero ako in the building. Right? Guys, ndio wanapeleka na upload za sound check sasa hivi. Make sure una sound check next, si ndio? Yeah, man. Mapito Kenya, make sure you follow Mapito Kenya always. That guy is so amazing. Girl podcast. As kama siko pale, that guy will give you a lit show always. Okay, guys. Come with my sound check. Next video sound check. Sound checking.